Thank you, Sam. Sam has raised some issues, but Sam, unfortunately, I won't respond on them because you are a senior member of this house and you understand this house so well. And don't expect me to act on them immediately because, as you know, members, if you engage in all those things that Sam himself has raised, you will realize that we will even lack time for others to contribute. So too much of democracy sometimes is also chaos. So we have to regulate the system so that we can give a good number to argue on the topics that we've decided to argue upon. But if you start bringing in such concerns, Sam, you force me to respond, but you will be indulging the House in a totally negative path. So I'm requesting you, Sam, just let us confine ourselves within the doctrines that we've been using before. But in case of any change, we will see if it is necessary, and the members will come and discuss it. Let me bring another member. No, he's been there. You've just arrived. Kuja uongee na the member is shy. Mr. Speaker, nataka kuongelea kuhusu mada ya kwanza. Mada ya kwanza is very important. And you know, Mr. Speaker, Sam is my long-term friend and he cannot challenge me in English. And he knows that one very well by the way. So, Mr. Speaker, mada ya kwanza has got all the capacity to be discussed here. Raila, hata akiwa South Africa, aongee tu kidogo, it will appear in Kenyan media. So, Raila is somebody people must speak about him. Now, if what the author of the matter was saying, what he was saying is true, then I have one advice for Honorable Raila Amolo Odinga, of which I respect him so much. However much I'm not in his political party. Raila must look for a new team in his camp. Dysfunctional team in his camp. The chest-thumping people in his camp must be removed. Many of us here can argue for so many years, you use 40-something laws of power. That one cannot be used in Kenya. Even the founder of 48 powers of law died without even becoming an MCA. He could not even use his own powers that he authored. Maybe we can use a very good example, Mr. Speaker. Shamba la wanyama. That one can be applied in Kenya. And it was applied in 2013, and again it has been applied in 2022. Where the lion who doesn't eat grass amelazimishwa kakula nyasi. The fox. So if the fox can trick the deep state and become a president, then that one can happen also in 2027. So if Raila, and I know he has a capacity, he's a man, he's a gentleman, to become a president even in 2032. But, and Mr. Speaker, for a record, I was here last year, nikatimuliwa hapa. But I want to tell you, if I'll see Raila doing that one, you'll see me in that team, because nilikuanga kwa hiyo team na Sam. But kama ni the teams like Junet to run the secretariat, he will not manage anything, Mr. Speaker. So, Doyen is the president, he's the fox, and we are praying so hard. What I can concur with my brother there, what he said, which is very important. We don't want it, wewe yako kumi, yangu kumi. That one will disagree with the Doyen. I think Aja make such kind of a comment with the guy. How many minutes is remaining there? Okay. That one will tell Doyen, no, we want a functioning government. Anamaliza term yake, anaenda. Wengine wenye wanakuja like the Rigathi Gachagua pia wanangangana, wakipata wanakuwa president. Mwingine akipata ni hivyo. But hiyo sarakasi ya sijui what hiyo naye hatutaki, tunapinga kama people in Kenya Kwanza, moso in UDA. And we are fully supporting Doyen. And Doyen will work how people want him to work. And this and Mr. Speaker, for the record, by the way,
Mr. Speaker, for the record, before I finish, Mr. Speaker, we must respect this guy. This man who sat on the Talai seat, by the way. This man has disapproved everybody. He was underrated here. He was underrated everywhere. Media houses underrated the guy. But see, of all the odds, he's now the president of this country. And I want to challenge everybody in this country. Learn from Doyen politics. You may become even a governor from where you are coming from. That's what we call the gentlemanship. You be the mantle and you take the mantle by its horns. And in future, Mr. Speaker, as we wish Doyen success, when Mr. Tinga comes in, I see him coming again 2027. And I wish he plans very well. He changed the secretariat. He takes other people in Kenya Kwanza, the propagandist man. He changed the team. Then we forge forward and we will win the game. Sasa Mr. However much, ni 10 years for Doyen for now. Like it or not. Thank you. Mr. Speaker, question. Not question. Aya, Jacaranda oi. Mr. Speaker, Mr. Speaker, kuna lugha mara mbili katika nchi yetu ya Kenya. Kuna Kizungu, kuna Kiswahili. Na kuna Kiluya pia, kuna Kikuyu. Na mimi nitaongea Kiswahili ile najua. Naingia kwa mada direct. Hii mambo ya Raila Amolo Odinga wanasema ya kwamba ameenda akaoga akarudi kwa siasa na ako na plan B ambapo Ruto apumui. Raila Amolo Odinga nilisema ya kwamba ni ile samaki kubwa ina meza ndogo. Na Raila Amolo Odinga venye ndugu yangu ametoka kwa flow amesema lazima Raila Amolo Odinga kama atakuja kusimama 2027 atujui, lakini kama atakuja lazima abadilishe wale watu ambao anatembea na wao. Kwa sababu kuna watu ambao wako kwa Raila Amolo Odinga ni selfish. Wanataka ile ya kwenda kwa tumbo yao. Kwa mfano, mtu kama Gladys Wanga ati alipata kura mingi kushinda Raila Amolo Odinga pale. Na mwenye amepigia governor ndiye amepigia president. How? Watu kama hao ndio Raila saa hii angekuwa amekaa chini amewapiga teke. Number 2, hii mambo ya election kufikanga mwaka wa election, alafu watu wanaanza kuimba Raila kama mtoto, alafu Raila pia analala, anaanza kuwapatia direct ticket, hiyo ni upumbavu. Lazima wanaume waende kwa ballot, wangangani. Na hiyo ndio kitu imekuwa ikiwest chama ya ODM. Anapatia mtu tikiti mwenye hayuko ground na anawacha yule mtu mwenye ako ground. Kwa hivyo tunaambia, mimi kama shabiki wa Raila Amolo Odinga namwambia 2027 ni baba. When you are away and we come back, do something. Lazima ubadilishe hiyo timu, uambie Juneti enough is enough, kaa kando kidogo. Kuna watu ambao wako kwa Raila Amolo Odinga, wale ambao wanangojea ifike hiyo time ndio aanze kumuimba, ndio Raila aone huruma awapee ticket direct. Hiyo my friend 2027 hakuna. Mr. Speaker, Raila Amolo Odinga baada ako na chance ya kuwa president katika nchi yetu ya Kenya. Na tulisema ya kwamba, mimi nasema William Samuel Ruto tutampiga na uchumi. Atuendi sisi maandamano, watu wa UDM wenye mka hapa tukufe njaa sisi wote. Kwa sababu uchumi nakuja mbaya. Na nyinyi ndio mtatangulia kukufa na chakula ya GMO. Niambie tajiri mgani ataenda kununua chakula ya GMO? Wewe ndio utakufa. Mr. Speaker, nikikuja kwa mada ya Musalia, huyu Musalia ni ghost worker. Na Ruto hajamtambua hata mahali popote. Tunajua maofisi ya watu wakubwa wakubwa zinakuwa Karen, Runda, na sehemu zingine zile zimejulikana.
Musalia, mimi naambia Ruto ampeleke Karioko. Afadhali Musalia aende afunguliwe ofisi Karioko kuliko kushikianga moshi wa magari ya moshi kila siku. Ati una cross hivi, Musalia amekaa kwa ofisi anaona gari na hiyo ni heshima mbaya, Mr. Speaker. Na Musalia Mudavadi inafaa ajifunze kitu. Hapa angekuwa mtu mwerevu. Lazima Musalia akae kwa tebo achore. Ni kwa nini nimefanyiwa hivi? Ile ofisi ilikuwa Washe na Kashagwa. Kashagwa akauliza Ruto, kama wewe Musalia hakukupatia kura pale Vihiga, Raila ndiye alipita, tutashare aje na yeye ofisi moja. Mpeleke kule Raila isapishani huko na magari. Hiyo ofisi kutoka juu mpaka chini ni yangu. Na sitaki mtu mwingine, na ikawezekana. Kwa hivyo Musalia ni wale ghost workers, wale ambao watatuumiza, lakini Mr. Speaker, wananchi wasisahau. Mwananchi ambao ukaapa wewe wa Jacaranda, usisahau ya kwamba William Samuel Ruto alitumia 200 billion kwa campaign. Do you know? 200 billion. Kanikiletu mshahara ya William Ruto anapata pesa ngapi kwa mwezi? Piga kwa miaka 5, haiwezi fika hiyo pesa. Ruto anataka apandishe vitu, ndio KRA kate pesa mingi. Ndio sasa wewe uumie, utakosa pandi. Mr. Speaker, thank you Mr. Speaker. Leo umedunga suti bwana. Kwa ndani ya serikali. Ukikuwa ndani ya serikali, vitu yako inakuwa sawa. Haya. Honorable members, Mwanza Muruka, Senator from Bungoma County. So to tackle the agendas on the floor, firstly, I'll commence with the issue with the sibling rivalry between. It's you to be attentive, eh? Order members, msikize tu, utamsikiza. Ukipiga kelele utasikia. Yeah, you ought to be attentive. Order members, order member. The issue. Order members. Aendelea. Yesterday, the post of Honorable Musalia Mudavadi constitutionally is not there, but it can be created through executive order, of which President-elect, President William Samoei Ruto, under Executive Order number 1 of 2022, he created that poster, and in the same breath, to avoid the competition between the two posts, he demarcated well the roles of Deputy President, of which he had 6 roles. Honorable Musalia Mudavadi was given 5 distinct roles, of which we don't foresee any wrangles between the two gentlemen, because their roles have been well stipulated under the executive order which was gazetted yesterday. Secondly, on the issue of Raila, I always say this: Raila is a good man. He has done it all. And my free advice to Raila, this is a free advice, huh? Raila should not vie in 2027. Reason being, 1, people are benefiting on the expense of Raila. People who surround Raila are the ones who are failing Raila. Secondly, the issue of nomination, as well as stipulated by my brother Anuruya. ODM failed in the previous election because of nomination process. Another issue, the large numbers of people attending Raila's campaign, they don't vote. Voter turnout in Lower Nyanza, all along, people are shouting Raila, Baba Tosha, Baba Tosha. But when it comes to balloting, they don't vote. Unless Baba change the system, the people who surround him
will never be the president of Kenya. Lastly, on the issue of SGR, from the word go, SGR was an elephant project. Feasibility studies on the profitability of the project was not well carried out, because the whole project was meant to mint money from the pockets, from the coffers of taxpayers. That's why we're having difficulties paying the debts to the Chinese. And the same government cannot be in position now to pay the debts, because we are globally, every country is experiencing financial constraints. Just yesterday, UK, they had to repeal some of their